θερινή δημοσιογραφική διάσκεψη του προπονητή. Απολογούμαστε για την ώρα, αλλά λόγω του ότι υπήρχε το παιχνίδι της Ομόνοιας μαζί με την ΑΕΚ, γι' αυτό το λόγο ο προπονητής ήθελε να το παρακολουθήσει από τηλεόραση και κάνουμε έτσι ώρα την δημοσιογραφική. Ο προπονητής είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θα του ρωτήσετε. Αφού παρακολουθήσε το παιχνίδι με την Ομόνια, να μας πει δύο λόγια του επόμενου αντίπαλου της ομάδας. As you watch the match against Omonia, could you say something about the match that you saw now? Good evening, first thing. But I have seen all the game because the first time with my assistant, we were on the game when he stopped at the half, when there was 0-0. And today it's a special day because we do the training late because also player watched the game before. It was our job of video we changed. For this time they are adults. They had to see the game and to see the opponent team and the opponent players in their zone. Καλησπέρα σας και από τον προπονητή. Ναι, λέει, έχω παρακολουθήσει και το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ομόνια, live, ήμουν στο γήπεδο και το παρακολούθησα. Σήμερα το παρακολουθήσαμε το παιχνίδι από τηλεόρασης. Είχαμε εξηγηθεί μαζί με τους ποδοσφαιριστές μου ότι θα το παρακολουθούσαν και ήδη από τηλεόραση γιατί μας ενδιαφέρει. Είναι παιχνίδι για αντίπαλα, τον οποίο θα έχουμε αυτή το Σαββατοκύριακο. For this team, for your question, what I think about Omonia is a good team. We know it's a good team with good structure, good players. They have titles. A good team with experienced players. But you know my opinion about all the team. I think, and we have seen yesterday night. Another time, Apoel is the best team of Cyprus, and we see against like Porto what they can do. But after, I think all the teams are very near, and I think between the second, third place and 7, 8, there are no great difference. Only at the moment. Do a good series and win one sort of games, and the game of Saturday is one of these games, we know. Η Ομόνια είναι μια καλή συγκροτημένη ομάδα, έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές, όπως και χθες παρακολουθήσαμε το ΑΠΟΕΛ που είναι μια πάρα πολλά καλή ομάδα. Σας έχω πει και τις προηγούμενες φορές ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ κοντά, έχουν σχεδόν την ίδια ποιότητα μεταξύ μας. Και δεν υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Βλέποντας την Ομόνια και με την δικιά του ομάδα να προέρχεται από 3 συνεπόμενα θετικά αποτελέσματα, πάει με καλή ψυχολογία στο Γασιπί, πού θα κρυθεί το παιχνίδι του Σαββάτου? As we are going to this match after 3 continuous victories and watching Omonia tonight and know Omonia, have a good psychology. Where do you think that the match will be played this match? I think the team which wins the midfield war wins the game because it will be very important because it wasn't a game at home for Omonia or away for us. I think it will be a very tactical game. Because I want at the moment the Apollon teams play with the same spirit, same thing away like at home. We have a good idea of that after our games against Salamina 2 weeks ago when we were away, and we were ambitious, concurrent. We go to play in the camp of the opponent team. But we know this team of Omonia has experience. They are strong defensively, not always very good to build the game, but at all moments they can score. When we see the 2 last game against Olympiacos, I think Olympiacos was better on this game like Omonia. Today it was not a great game, it's difficult in only 45 minutes, psychological is difficult.
But at the moment, at every moment, we know that Leo, that Christophe, that Ephraim, that Freddy can score at all moments. Donc we must be very, very strong, like we are actually in your spirit, and to have a good defense against these players. But after, I think if we can win the war of the midfield, we have possibilities to win the game. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα ακολουθήσει στη μεσαία γραμμή και στη στρατηγική και τακτική που θα ακολουθήσουν οι δύο προπονητές. Η ομάδα μου προέρχεται και από away παιχνίδι, το οποίο έχουμε κερδίσει με στη Σαλαμίνα και έχουμε τις εμπειρίες και την ψυχολογία. Η Ομόνοια είναι μια πολύ καλή, έχει καλή αμυντική διάταξη, αλλά έχει και καλή επιθετική, είναι η πρώτη ομάδα του σκοράρισμα. Έχει καλή οργάνωση. Τους παρακολουθούσα και με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο καλός στο παιχνίδι εκείνο. Νομίζω ότι αν περιοριστούμε και έχουμε καλή τακτική στην αμυντική διάταξη και περιορίσουμε τους Χριστοφή, Φρέντι, Εφρέμ, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε ένα αισιόδοξο καλό αποτέλεσμα. Ο Απόλλωνας έκανε το 3-3. Τώρα όμως παίζει με την Ομόνοια που πήγε πρώτη και είναι πολύ πιο ανεβασμένη ψυχολογικά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι φαβορή η Ομόνοια σε αυτό το παιχνίδι. Και το δεύτερο ερώτημα, μπορεί ο κ. Νικόλ να μίλησε για το 5-5 και είναι το τέταρτο παιχνίδι στη σειρά. Όμως κάποιος οπαδός του Απόλλωνα θα πει και η ισοπαλία να πάρει με την Ομόνοια στη Λευκοσία θα είναι επιτυχία. Συμφωνεί με αυτή την άποψη ο κ. Νικόλ? You understand? Yes. Okay, speaking with me. I understand the question in Greek. I can't answer it. Okay. No, I think for us, it's, you asked me the same question. I think you went before the game of Apoel, and the difference, for example, of the game of Akna, and we have seen last week against Paralimnis very difficult too. I think there is not a great difference actually in the quality between Paralimni and, for example, and Omonia. Omonia is a great name of Cyprus football. They have title, but actually perhaps they are not at the best of the form. And Paralimni was very good. So I think in our psychological way, we must prepare the games all of the same thing, and to have a philosophy and an identity, the identity of Apollon. And 2 weeks ago is the reason why, before I said you, we have a good idea of game, of play away against Salamina, and it will be like Omonia, but I want we prepare and we play this game with the same sort, the same ideas. Μου έχετε κάνει την ίδια ερώτηση και στα προηγούμενα παιχνίδια του Σαλαμία και Παραλίμνη, πριν το ΑΠΟΕ, άρα έχει καλή μνήμη. Και ο προπονητής λέει ότι και το Παραλίμνη και η Ομόνοια είναι δύο ομάδες τις οποίες δεν διακρίνουν πολλές διαφορές. Είναι μια ποιοτική ομάδα και το Παραλίμνη, όπως και η Ομόνοια. Όμως με την ανεβασμένη ψυχολογία που έχουμε, με την φιλοσοφία που διακρίνει φέτος τον Απόλλωνα, θα πάμε να παλέψουμε το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. And to finish my answer to your question, what is it means that at the moment we must be only know in a reflect if the other team is it's important, if we must take the 3 points, if we take the 3 points we are here and so on. I think it's very important to have a good feeling to the identity, to how to recover the ball. How to win the midfield against this Omonia team, because there will be a tactical game in this game, and after go on to improve. And if we have this mentality, this identity, and every day without reflect of the name of the opponent team, I think perhaps it will be better for the spirit, for the truth of the players. Αν πάμε εκεί με την ψυχολογία και με την φιλοσοφία να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, αυτό θα βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές να ανταπεξέλθουν σε όποιες δυσκολίες αντιμετωπίσουμε στη Λευκοσία. Σε μια προσωπική σεζόν, πώς εισπράττει τώρα τη στήριξη του κόσμου, πώς νιώθει ο ίδιος που και ο κόσμος άρχισε να διαφοροποιεί την άποψή του για τον Ντιντιέ? This is a personal question for you.
at the beginning we didn't have a good results, and everybody they were murmurs, talking against you that they are not happy and so on. Now you proved that you are a good coach, and everybody they speak with the good words about you. How do you feel now after this success of Oborel? I'm happy. I'm happy because, but not because the fans or people speak. I'm happy because we take points, and we know the players and the coach we are only happy when we win. When we work all the weeks, we have passion, we like football, and when we have this mentality, we only like when we win. And after, if the fans actually are happy, if they are proud of their team, I'm happy for them because I do this job with my players for the supporter, for the fan. Because when there is an exchange between us, it's very well. When they are sad, when they are worried, my message today, they must know that they have the same mentality. We are sad, we are worried, and sometimes the coach is very worried. He wants to fight the players too, but he can't say that between the TV of the media. But sometimes I have the same opinion. But actually, I think we are on the good way. When we have built the preparation, when we begin our season, I did the same work every day with the team, but what I said you last week, we are a new team with new players. We need work to build a team is not so easy. And after, you know, there is sometimes in the weeks little problems and so on because Apollon actually needs time to do something, but needs to work. The team, the players, the coach in first, because it's what we see on the beach, but everybody, the board, the dirigent to find a solution to help the team and so on. It's a long job, and actually, what is important if we win 1, 2, 3 games is important for the trust of the players, and only for me, I can go on to work with more calm. Only that is important. Είμαι ευχαριστημένος από τα καλά σχόλια τα οποία δέχομαι από τον κόσμο, όσο είμαι και δυσαρεστημένος από τα αποτελέσματα. Για μένα δεν έχει σημασία τα σχόλια, αλλά σημασία έχουμε να παίρνουμε τους βαθμούς. Και για έναν προπονητή και ποδοσφαιριστές, δυστυχώς ή ευτυχώς, μετρούν τα αποτελέσματα και η εμφάνιση μέσα στο γήπεδο. Είμαι και εγώ χαρούμενος μαζί με τους φιλάθλους, γιατί τους βλέπω ευχαριστημένους και βοηθούν την ομάδα στα δύσκολα παιχνίδια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το πώς συμπεριφέρθηκα εγώ στους ποδοσφαιριστές, τι μιλήσαμε όταν είχαμε τα άσχημα αποτελέσματα. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά στις προπονήσεις. Πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε μια νέα ομάδα, χτίζουμε μια νέα ομάδα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να χτίσεις μια νέα ομάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Μετά όμως από 1, 2, 3 νικηφόρα αυτοπαιχνίδια, αρχίζει η ομάδα να παίρνει την αυτοπεποίθηση. Τώρα είμαι πιο ήρεμος και μπορώ να δουλέψουμε πιο καλά μέσα στο γήπεδο και να έρθουν και τα καλά αποτελέσματα. Μάλλον το καλοκαίρι έλεγε θέλουμε να κάνουμε ανταγωνιστική ομάδα. Όταν ήρθαν τα ανάποδα αποτελέσματα, όλοι είδαν ότι ο Απόλλωνας δεν μπορεί για τετράδα. Τώρα ρίχνει βλέμμα στην τετράδα ο Απόλλωνας. Έστω κι αν η διοίκηση λέει ότι ο στόχος είναι το οικονομικό, το νοικοκύριο, ξέρω εγώ. No, at the beginning, we started the team and we said that I'm going to start to build the team and we said that I'm going to make one good team. Now, after the good results, where do you think that Apollon is going to finish in this chapter? Do you believe that the target of Apollon is going to be on the first group? Because the committee, they said that they are going to tie up the financial problems. What is your opinion about the new Apollon? Where do you think that you're going to reach at the end of the... I don't know because we are a new team, and I can only say this team, these players are very interesting for the coach every day in the job, in the training, because they work, they respect the instruction and so on.
they want to improve. And remember, when we were in a bad period, I said you at a moment we'll have, I'm sure, a rebound because they work. And now, before they were, I think, Cypriot players, Spanish players, French players, and so on, because they didn't know together. Actually, there is players. There are players and Apollon players. And now I can only say one thing. At the moment, I heard something, and I wasn't happy. If the people say it's not a good coach and so on, they can't have this opinion. Because when we lose, we are always a bad coach. When we win, we are always a good coach in every country, every time, and so on. And it's normal. I understand because the fans pay the prices. It's expensive. I know the crisis is difficult for everybody, and they love Apollon team. But I didn't accept that they think I'm no fair. For me, there is not a French player, there is not a Cypriot player. For me, there is a team. And every day, every training, every games, I want only one thing. It's the best team. Before I think the team we start a game, it's the best in my opinion what I have seen during the week. And if everybody understands that and respects that, after everybody can have his opinion. It's football. We know today there is Barcelona, there is Arsenal, and the fan have the opinion why is this one, why not. It's normal. And I don't know. I'm right. The truth every time I'm right. But only for me is a Cypriot, is a Spain, a Czech is better than the French. He play. I have do the demonstration at the moment when Sissoko was bad or not good spirit in the training, he didn't play. And not one, 2, 3 games. When Noro, it was the same thing. And 1 week after, when they give me a good response at the training, they play. And now everybody said me, oh, it's a Frenchie, we win the game. No, it's a team. Because actually, Merkis come back. Merkis is a good defender. Against Derinia and Aek, he was a bad defender. And Sissoko was a bad forward. Actually, he's a good forward. And so on, and so on, and so on. And I take 2 examples, the French and the Cypriot players, because we must understand the board, the staff, the players, and the fan. At the beginning of the season, it was difficult. We know the situation. And at this moment, we are all on the same boat. Okay. But after, everybody must respect that. If one person don't respect that, it's not interesting for me. Perhaps I say, Mister, okay, you are all right. Perhaps it will be better with another coach. Ο προπονητής μας λέει ότι δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Εμείς θα προσπαθούμε να έχουμε καλή απόδοση, να παίρνουμε τους περισσότερους βαθμούς και στο τέλος θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε με τη συγκομιδή των βαθμών. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος γιατί υπάρχει καλή ποιότητα ποδοσφαιριστών στην ομάδα. Υπάρχει εκτίμηση μεταξύ προπονητών και ποδοσφαιριστών και σε αυτό το σημείο έχει δώσει έμφαση ότι ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν εκτιμά το τεχνικό team για μένα δεν έχει μέλλον. Αλλά προς το παρόν υπάρχει πάρα πολύ καλή ομάδα, καλούς χαρακτήρες και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Έδωσε έμφαση ότι στην ομάδα υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές από διάφορες χώρες, Ισπανοί, Γάλλοι, Κυπραίοι. Όμως εγώ δεν κοιτάζω εθνικότητα. Για μένα σημασία έχει η καλή απόδοση και η καλή προσπάθεια που γίνεται μέσα στο διάρκεια των προπονήσεων. Επιλέγω πάντοτε την καλύτερη ενδεκάδα ανάλογα με τις προπονήσεις που βγάζω. Για να καταλάβετε ότι τις προάλλες ο Σισοκό που είναι Γάλλος δεν έκανε καλό παιχνίδι, ήταν εκτός ομάδας. Ο Μερκής, ο οποίος είναι Κύπριος, έχει ορισμένα παιχνίδια τα οποία δεν ήταν και τόσο καλός. Εγώ κοιτάζω πάντοτε να στείλω την ομάδα ανάλογα με τις επιλογές τις οποίες έχω. Αν κοιτάζετε, επειδή έχω ακούσει διάφορα σχόλια ότι οι ποδοσφαιριστές που σκόραραν ήταν Γάλλοι, ο Σισοκό και ο Νορό, αυτό δείχνει ότι είμαστε μια ομάδα η οποία παίζουμε για το καλό του Απόλλωνα. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές από διάφορες χώρες, παίζουν όλοι για τον Απόλλωνα και ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε τον Απόλλωνα εκεί που μπορούμε.